Di Pajai yang Sira, Enga, Sirang Pemuda Beruja 26 Tahan, Berlari terburu-buru menuju kantor yang menjadi tempat interview impiannya. Tangan kanannya memegang map berisi berkas-berkas penting, sementara tangan kirinya memegang kunci mobil yang hampir terlipas. Di tak jantungnya berdegup kencang, sudah lebih dari 20 menit terlambat. Wajahnya terlihat panik, berusaha meyakinkan dirinya bahwa kesempatan ini masih bisa diraih. Namun, yang tidak diketahui adalah, ia baru saja membuat keputusan yang sangat besar, untuk mengantar seorang lansia yang baru saja keluar dari rumah sakit. Lansia tersebut adalah neneknya, yang tinggal sendirian dan membutuhkan perhatian setelah dirawat. Enga merasa tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Dengan kesempatan penuh, mobilnya menembus jalanan kota yang sibuk. Setiap lampu merah terasa semakin menambah ketegangan. Hanya sudah pikirannya, apakah saya masih bisa diterima untuk interview ini? Nama lengkapnya adalah Enga Pratama, seorang pemuda yang tinggal di Jakarta. Sejak kecil, Enga telah dibesarkan di lingkungan yang penuh dengan perjuangan. Ayahnya bekerja sebagai seorang pegawai swasta, sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat penuh kasih sayang. Mereka bukan keluarga kaya, namun mereka selalu menanamkan pentingnya pendidikan dan bekerja keras untuk meraih cita-cita. Enga adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Kakaknya, Arman, sudah bekerja di luar negeri, sementara adiknya, Siska, masih duduk di bangku kuliah. Meskipun keluarganya tidak memiliki banyak harta, mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Enga tumbuh menjadi pemuda yang mandiri, pekerja keras, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang dia sayangi. Kehidupan Enga memang tidak selalu mudah, namun ia selalu berusaha menjalani setiap hari dengan penuh rasa syukur. Ibunya adalah wanita yang sangat bijaksana, sering memberikan nasihat yang sangat berarti bagi Enga. Salah satu nasihat yang selalu Enga ingat adalah, jangan pernah meninggalkan orang yang membuat kamu hanya karena hal-hal duniawi. Kebaikan yang kamu lakukan akan kembali kepadamu dengan cara yang tak terduga. Meskipun begitu, Enga juga memiliki masalah pribadinya. Ia merasa terkekang oleh harapan orang-orang di sekitarnya, terutama mengenai pekerjaannya. Sebagai seorang sarjana muda yang baru lulus, ia merasa bahwa hidupnya mulai dipenuhi dengan tuntutan untuk segera sukses. Ayahnya menjanjikan Enga bekerja di perusahaan besar, sementara Enga sendiri merasa bahwa dia lebih suka bekerja di tempat yang bisa memberikan kebebasan dan kesempatan untuk berkembang. Pajai itu, seperti hari-hari sebelumnya, Enga sudah mempersiapkan diri untuk interview yang sangat penting. Wawancara ini adalah kesempatan emas baginya untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan multinasional yang selama ini diimpikannya. Namun, saat dia sedang bersiap-siap berangkat, telepon rumahnya berbunyi. Enga, tolong antar nenekmu ke rumah sakit. Dia baru saja selesai pengobatan dan tidak ada yang bisa menemani, kata ibunya dengan suara penuh harap. Enga yang sudah bersiap untuk pergi merasa dilema. Tapi ma, aku sudah terlambat untuk interview. Ini kesempatan besar untuk pekerjaan yang aku impikan. Jawab Enga, terlihat bingung. Ibunya pun berkata, nenekmu sudah tua, Enga. Dia membutuhkan kamu sekarang. Waktu untuk pekerjaan bisa dicari nanti, tapi kesempatan untuk membantu orang tua itu tidak datang setiap saat. Tanpa berpikir panjang, Enga memutuskan untuk mengantar neneknya terlebih dahulu. Enga bergegas menuju rumah neneknya yang berada di pinggiran kota. Setiap menit terasa sangat berharga. Setibanya di rumah Nenek, ia menemukan neneknya sedang duduk lemas di kursi ruang tamu. Nek, kamu kenapa? Enga bertanya dengan cemas. Nenek sudah kapok Enga. Badan Nenek terasa sakit sekali setelah kemarin dirawat. Kamu temani Nenek ke rumah sakit sebentar, ya? Jawab neneknya lima. Enga mengangguk. Tenang, Nek. Aku akan antar ke rumah sakit sekarang juga. Dengan penuh perhatian, Enga mengantar neneknya ke rumah sakit.
Naaman, Sat Marika Baru Saja Sampai, Waktu Sudah Semakin Mendekati Pukul Sembilan Pagi. Pekerjaan impiannya sudah menunggu di depan mata terasa semakin menjauh. Angga akhirnya tiba di kantor dengan sedikit terlambat. Ia berlari menuju resepsionis dengan wajah penuh rasa cemas. Selamat pagi, saya Angga Pratma. Untuk interview posisi manajer pemasaran, kata Angga, mencoba berbicara secepat mungkin. Petugas resepsionis itu memandangnya sekilas dan berkata, "Maaf, Anda sudah terlambat." Interview sudah dimulai. Mata Angga terbuka lebar. Tapi saya datang tepat waktu, hanya saja saya mengantar Nenek ke rumah sakit. Saya bisa mengikuti interview sekarang juga, jawab Angga. Resepsionis tersebut hanya menggelengkan kepala. Kami tidak bisa menunggu lebih lama. Semua pelamar sudah dipanggil. Jika Anda ingin melanjutkan, Anda bisa menghubungi HRD nanti. Angga merasa hampa. Mimpinya untuk bekerja di perusahaan besar itu hampir begitu saja. Namun, ia tetap berusaha tenang dan berpikir bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Saat ia mulai berbalik untuk meninggalkan kantor, seorang wanita masuk dari pintu utama. Wanita tersebut menggunakan jas formal yang elegan dan berjalan dengan percaya diri. Angga tidak menyadari siapa wanita itu. Namun wanita tersebut langsung menarik perhatian seluruh ruangan. Wanita itu berhenti di resepsionis dan berbicara dengan nada yang cukup serius. Ada masalah dengan pelamar? Saya ingin memastikan semuanya berjalan lancar. Suaranya tegas, namun ada kelembutan yang membuat orang-orang di sekitarnya menghormati. Petugas resepsionis itu mengangguk. Tapi, Bu, ada seorang pelamar yang terlambat. Kami sudah mulai interview. Wanita itu menali dan melihat Angga yang masih berdiri di sedat ruangan. Kamu terlambat? Tanyanya. Angga mengangguk ragu. Ayah, saya sangat minta maaf. Saya terlambat karena mengantar Nenek ke rumah sakit. Wanita itu menghormatinya sebentar, lalu berkata, "Saya menghargai keputusanmu untuk mengutamakan keluarga. Itu adalah nilai yang langka." Angga bingung. Maksud ibu? Wanita itu tersenyum, mengeluarkan kartu namanya dan menyodorkannya kepada Angga. Saya adalah Fiona Atmaja, CEO dari perusahaan ini. Dan saya sudah memutuskan bahwa kamu diterima bekerja di sini. Angga terkejut, merasa dunia seakan berhenti sejenak. Seorang wanita yang baru saja ia temui ternyata adalah pemilik perusahaan tempatnya akan bekerja. Angga terdiam, kartu nama yang diterimanya terasa berat di tangan. Ia menatap kartu itu, sila tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Nama yang tertulis di kartu itu adalah Fiona Atmaja, CEO dari perusahaan yang selama ini dia impikan untuk bekerja di dalamnya. Sementara itu, Fiona, dengan senyum tipis di wajahnya, menunggu reaksi Angga. Tunggu. Ibu adalah CEO di sini? Tanya Angga, suaranya sedikit gemetar karena kebingungannya. Fiona mengangguk. Ya, saya yang mengelola perusahaan ini. Sejujurnya, saya sudah memperhatikanmu sejak awal. Saya menghargai keputusanmu untuk mengutamakan keluarga, bahkan meski itu berarti kamu terlambat untuk interview. Angga masih terperangah. Tapi saya terlambat. Semua orang sudah masuk interview. Jawabnya, suaranya penuh dengan rasa ragu. Fiona tersenyum lebih lebar. Kadang-kadang, hal yang paling penting bukan seberapa cepat kita bisa sampai di tujuan, tapi seberapa besar hati kita dalam membuat keputusan yang benar. Kamu telah menunjukkan apa yang lebih penting bagi kita sebagai perusahaan, empati dan tanggung jawab. Itu jauh lebih berharga daripada sekadar ketepatan waktu. Angga merasa sedikit terharu. Terima kasih Bu, tapi saya masih merasa saya belum siap. Saya tidak membawa persiapan yang cukup untuk interview ini. Fiona meliriknya dengan tatapan lembut. Jangan khawatir, Angga. Tidak ada yang sempurna dalam dunia ini. Kami memilih orang yang tepat untuk posisi ini bukan hanya berdasarkan kemampuan teknis, tapi juga karakter dan nilai yang mereka bawa. Dan kamu telah menunjukkan banyak hal itu.
Fiona memberi enga waktu beberapa saat untuk menenangkan. Lalu dia berkata, Ayo, ikut saya ke ruang HRD. Saya ingin berbicara lebih lanjut. Underscore 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 Anga menjikuti Fiona ke ruang HRD. Suasana di dalam ruangan itu jauh lebih santai dari yang dibayangkan. Tidak ada meja besar yang menjasengkan, hanya kursi-kursi nyaman dan sebuah meja kecil. Fiona duduk di kursi yang berhadapan langsung dengan Anga dan mengatakan, kita tidak akan menjalani interview formal seperti yang biasanya dilakukan perusahaan besar. Saya lebih suka berbicara secara terbuka dan langsung. Anga duduk dengan simas. Fiona menyandarkan tangan di meja, menatap Anga dengan tajam namun ramah. Anga, saya ingin tahu lebih banyak tentangmu. Ceritakan sedikit tentang dirimu. Apa yang kamu anggap sebagai kelebihanmu, dan bagaimana kamu menghadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Anga menelan ludah. Begini, ini bukan hanya tentang pekerjaan, tapi tentang kesempatan yang tiba-tiba datang begitu saja. Saya harus memberikan yang terbaik. Apa yang saya anggap sebagai kelebihan saya. Saya selalu berusaha membantu orang lain semampu saya, terutama keluarga. Saya tahu saya mungkin belum banyak pengalaman, tapi saya belajar. Dan saya percaya setiap orang berhak mendapat kesempatan untuk tumbuh. Saya merasa itu adalah nilai yang harus dipegang. Fiona mengangguk. Saya bisa merasakannya. Itu yang kami cari di sini. Kami tidak hanya mencari orang yang pintar, tetapi juga orang yang memiliki hati yang besar. Kamu telah menunjukkan itu dalam keputusanmu mengantar nenekmu ke rumah sakit. Banyak orang yang akan memulai melanjutkan hidup mereka tanpa peduli pada orang lain, tetapi kamu memulai keluarga. Itu sangat langka. Anga merasa sedikit lebih tenang. Namun, dalam hatinya, dia masih bertanya-tanya apakah dia benar-benar cukup untuk pekerjaan ini. Fiona melanjutkan, kamu akan bekerja di posisi manajer pemasaran. Tapi lebih dari itu, kamu akan menjadi bagian dari tim yang membentuk budaya perusahaan ini. Saya tidak ingin orang hanya bekerja untuk uang. Saya ingin orang bekerja untuk sesuatu yang lebih besar dari itu. Setelah beberapa saat, Fiona berdiri, menunjukkan senyum yang lebih lebar. Anga, saya sangat senang kamu datang ke sini. Saya ingin kamu bergabung dengan kami. Kamu diterima di perusahaan ini. Kami butuh orang seperti kamu. Underscore 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 Anga duduk terkejut, mulutnya tersekiring. Ini bukan mimpi kan? Selama ini, saya berpikir bahwa bekerja di perusahaan besar adalah hal yang sulit dijangka. Tapi sekarang, hanya dengan sebuah keputusan untuk membantu neneknya, dia mendapatkan kesempatan besar yang tak terduga. Terima kasih Bu Fiona. Akhirnya Anga bisa berkata dengan tulus, meskipun masih terkejut. Saya tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikan ini. Fiona tertawa lembut. Tidak perlu membalas apa-apa, Anga. Yang penting adalah kamu dapat membuktikan diri. Saya percaya kamu bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Hari itu, Anga keluar dari ruang HRD dengan perasaan campur-aduk. Ia tidak hanya mendapatkan pekerjaan yang ia impikan, tetapi juga pelajaran hidup yang sangat berharga. Dunia bisa berubah dalam sekejap, dan terkadang, keberuntungan datang dari keputusan-keputusan kecil yang kita buat. Saat kembali ke rumah, Anga merenung. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya tidak bisa hanya tentang mengejar karir semata.
Ada banyak nilai-nilai yang lebih penting, seperti keluarga, empati, dan tanggung jawab. Fiona, CEO dari perusahaan besar itu, adalah sosok yang memberi pelajaran berharga tentang bagaimana menjalani hidup dengan integritas dan hati yang besar. Angga berjalan keluar dari kantor dengan langkah yang lebih ringan. Udara sore tersisigar di wajahnya, dan meskipun kejutan yang ia alami seharian masih belum sepenuhnya dapat dipahaminya, dia merasa bahwa hidupnya telah berbalik arah. Tidak hanya karena pekerjaan baru yang diterimanya, tetapi juga karena pelajaran penting tentang nilai-nilai dalam hidup yang ia dapatkan dari seorang CEO perusahaan besar yang ternyata memiliki hati yang sangat besar pula. Setibanya di rumah, Angga langsung menuju ruang tamu, tempat neneknya duduk dengan tenang. Neneknya, yang tadinya limas dan membutuhkan pertolongan, kini tampak lebih serius setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Angga duduk di sampingnya, menyentuh neneknya dengan lembut. Nek, aku dapat kabar baik. Aku diterima kerja di perusahaan besar, kata Angga dengan senyum lebar, meskipun masih ada sedikit rasa bingung yang menggerogoti pikirannya. Neneknya tersenyum bangga. Kamu pasti bisa, Angga. Tuhan Allah selalu memberikan jalan bagi orang yang memiliki niat baik. Angga memandang neneknya dengan rasa haru. Aku nggak pernah menyangka semuanya bisa berubah secepat ini, katanya sambil menjelas rambut neneknya. Namun, meskipun perasaan liga mulai menjadi dirinya, Angga merasa ada satu hal yang terus menggisiknya. Wawancara yang semestinya menjadi momen penentu bagi karirnya justru dilalui dengan cara yang sangat tidak biasa. Bagaimana mungkin seorang CEO bisa melihat jauh dalam dirinya hanya dalam waktu singkat? Apa yang sebenarnya Fiona lihat dalam dirinya? Apakah ini kebetulan, atau memang sebuah takdir? Hari pertama Angga bekerja di perusahaan baru terasa seperti mimpi. Ia mendapatkan meja kerja yang nyaman, lengkap dengan perangkat komputer dan dokumen-dokumen penting yang harus dipelajari. Namun, meskipun ia merasa senang, ada perasaan tidak nyaman yang mengganggunya. Semua orang di kantor tampak sangat profesional, sedangkan dirinya masih merasa seperti pemuda biasa yang datang dari lingkungan yang sederhana. Satu hal yang Angga perhatikan adalah sikap para kolega dan atasan lainnya, yang sepertinya sangat menghormati Fiona. Bahkan, mereka menunjukkan penghormatan yang sangat tinggi kepada CEO tersebut. Tapi Angga merasa ada yang aneh. Kenapa Fiona begitu memperhatikannya, bahkan memberinya kesempatan begitu besar tanpa melalui proses yang normal? Angga tidak bisa berhenti berpikir, apakah ia benar-benar layak di tempat ini? Suatu hari, saat sedang bekerja di ruangannya, Angga mendapat kesempatan untuk berbicara langsung dengan Fiona. Ia merasa ada sesuatu yang perlu diungkapkan, sesuatu yang selama ini mengganjal di pikirannya. Bu Fiona, Angga memulai dengan hati-hati. Saya merasa saya tidak seharusnya berada di sini. Saya merasa saya belum siap. Semua terjadi terlalu cepat. Apa yang membuat ibu memutuskan untuk memberi saya kesempatan ini? Fiona yang sedang duduk di meja kerjanya menatap Angga dengan senyum yang tulus. Angga, kamu tidak perlu merasa cemas. Kita semua memulai dari titik yang sama, dari sesuatu yang kecil, untuk kemudian tumbuh dan berkembang. Saya bisa melihat potensi dalam dirimu sejak awal. Angga merasa ada sesuatu yang lebih dalam di balik kata-kata Fiona. Tapi saya hanya membantu nenek saya ke rumah sakit, Bu. Itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan ini. Fiona mengangguk, lalu menjawab dengan tenang. Mungkin bagi banyak orang itu hal kecil. Tapi bagi saya, itu adalah sesuatu yang besar. Itu menunjukkan karakter yang sangat jarang ada. Keputusanmu untuk menunda karir demi membantu orang yang membutuhkan, menunjukkan bahwa kamu memiliki hati yang besar. Itu yang kami butuhkan di perusahaan ini. Angga terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa pekerjaannya bukan hanya soal kemampuan atau pengalaman, tapi lebih kepada nilai-nilai yang ia bawa. Fiona benar, keputusan kecil yang diambil dengan hati yang baik ternyata membawa dampak yang jauh lebih besar.
Sering berjalannya waktu, Angga mulai membiasakan diri dengan pekerjaan barunya. Tugasnya sebagai manajer pemasaran datang dengan banyak tantangan, baik dari dalam tim maupun luar tim. Namun, semakin merasa terhubung dengan pekerjaannya karena kesempatan untuk menjembangkan ide baru dan menciptakan dampak positif bagi perusahaan. Namun, ada satu masalah yang muncul. Beberapa kolega senior di perusahaan mulai menunjukkan sikap dingin terhadapnya. Meskipun mereka menghormati Fiona, sikap mereka terhadap Angga sangat berbeda. Mereka tidak menunjukkan dukungan yang sama, seperti yang diberikan Fiona. Suatu sore, Angga memutuskan untuk duduk bersama salah seorang koleganya, seorang senior bernama Dimas, yang sudah bekerja di perusahaan itu selama lebih dari 5 tahun. Dimas dikenal sebagai sosok yang penuh pengalaman, namun dia sering kali bersikap sedikit sinis terhadap orang baru. Kenapa kamu tiba-tiba diterima di sini tanpa banyak proses? Tanya Dimas, sambil menatap Angga dengan tatapan tajam. Angga merasa sedikit canggung. Saya tidak tahu pasti. Tapi saya berusaha memberikan yang terbaik. Saya hanya ingin membuktikan diri. Dimas menyandarkan punggungnya pada kursi. Kamu tahu, banyak orang di sini yang merasa aneh dengan keputusan Fiona menerima kamu begitu saja. Kami semua telah bekerja keras untuk sampai ke posisi ini, dan tiba-tiba ada orang baru yang datang tanpa melalui proses yang seharusnya. Angga menelan ludah. Saya tidak pernah meminta untuk diperlakukan seperti ini. Saya hanya berusaha membantu orang yang membutuhkan. Itu saja. Dimas menatapnya sejenak, lalu berkata dengan lebih lembut, saya tidak mengatakan kamu tidak layak. Tapi kamu harus tahu, di dunia ini, orang tidak hanya dihargai karena tindakan baik mereka. Terkadang, kita harus menghadapi kenyataan bahwa di balik keputusan besar itu ada banyak pertimbangan yang tidak kita ketahui. Pada suatu malam, setelah pertemuannya dengan Dimas, Angga merasa gelisah. Ia memutuskan untuk menemui Fiona di ruang kantornya. Ia perlu menjelaskan semuanya, mengapa ia merasa tidak nyaman dengan semua yang terjadi. Ia ingin tahu lebih dalam tentang alasan Fiona mempercayakan pekerjaan ini kepadanya. Fiona, yang tampaknya sudah menunggak kedatangannya, menyambut Angga dengan senyuman. Ada yang ingin kamu bicarakan Angga? Tanya Fiona dengan nada yang lembut namun penuh perhatian. Angga mengangguk dan langsung berkata, Bu Fiona, saya merasa ada yang tidak beres. Beberapa rekan-rekan di sini mulai meragukan keputusan ibu menerima saya tanpa melalui proses yang jelas. Saya hanya ingin tahu, apa yang sebenarnya ibu lihat dalam diri saya. Fiona tersenyum, dan untuk pertama kalinya, dia membuka lebih banyak tentang dirinya. Angga, kamu tahu, saya memilih orang-orang berdasarkan nilai-nilai yang mereka bawa, bukan hanya kemampuan atau pengalaman mereka. Saya melihat sesuatu dalam dirimu yang tidak dimiliki banyak orang. Empati, rasa tanggung jawab, dan komitmen untuk berbuat baik. Fiona kemudian berhenti sejenak, sila memilih kata-kata yang tepat. Tapi ada hal lain yang perlu kamu ketahui. Keputusan untuk memilihmu bukanlah kebetulan. Saya sudah mengamati dirimu lebih lama dari yang kamu kira. Saya tahu tentang bagaimana kamu menolong nenekmu, dan itu bukan hanya tentang moralitas, tapi tentang bagaimana kamu akan membawa nilai tersebut ke dalam pekerjaanmu. Angga merasa terkejut, tapi juga lega. Ia tahu sekarang bahwa perjalanan yang ia mulai di perusahaan ini tidak hanya tentang pekerjaan, tetapi tentang bagaimana ia bisa berkembang dengan nilai-nilai yang benar. Fiona telah mempercayainya, dan kini ia harus membuktikan bahwa ia bisa menjalankan kepercayaan itu. Sering berjalannya waktu, Angga semakin merasa beda dengan pekerjaan barunya. Ia mulai belajar banyak hal baru tentang dunia pemasaran dan bagaimana dunia korporat bekerja. Fiona, sebagai CEO yang sangat peduli dengan perkembangan karyawannya, memberikan banyak kesempatan bagi Angga untuk berinovasi dan mengambil inisiatif. Namun, meskipun Angga merasa semakin percaya diri, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya,
hubungannya dengan beberapa kolega senior yang masih terlihat skeptis terhadap dirinya. Setiap kali Angga mencoba untuk lebih dekat dengan mereka atau menawarkan ide baru, sering kali ia mendapatkan sikap yang dingin dan bahkan sering diabaikan. Meskipun beberapa dari mereka berusaha tampil ramah, Angga merasa ada semacam dinding yang membatasi. Dimas, rekan senior yang sempat berbicara dengan Angga sebelumnya, semakin menunjukkan sikap yang tidak menyenangkan. Suatu sore, ketika Angga sedang duduk di ruang kerjanya, ia menerima email dari Dimas. Judulnya cukup menjejaskan. Pertemuan malam ini. Angga membuka email tersebut dengan hati-hati. Isi email tersebut sangat singkat. Saya ingin berbicara lebih lanjut denganmu. Datanglah ke ruang konferensi pukul 7 malam ini. Meski merasa ragu, Angga memutuskan untuk mengikuti permintaan tersebut. Ia tahu bahwa masalah yang berlarut-larut harus segera diselesaikan, dan mungkin pertemuan ini adalah kesempatan untuk mendalami apa yang sebenarnya terjadi. Saat Angga tiba di ruang konferensi, lampu sudah menyala, dan di meja konferensi, Dimas sudah duduk menunggu dengan secangkir kopi di tangan. Angga duduk di kursi seberang, masih sedikit ragu, tetapi merasa bahwa pertemuan ini tidak bisa dihindari. Dimas menatap Angga dengan ekspresi serius. Saya tahu kamu merasa tidak nyaman dengan cara kami memperlakukanmu di sini, kata Dimas, langsung menuju inti permasalahan. Tapi kamu perlu tahu, bukan hanya soal kemampuan atau keputusan Fiona. Ada banyak hal di balik layar yang kamu tidak tahu. Angga terdiam, mencoba mencerna kata-kata Dimas. Maksud kamu? Dimas menyandarkan dirinya di kursi, lalu mulai membuka pembicaraan dengan lebih mendalam. Fiona, meskipun dia sering pemimpin hebat, sering kali ia membuat keputusan yang sulit dipahami oleh kami, para senior. Banyak yang merasa, dia mengambil risiko besar dengan memilihmu. Kami tidak tahu latar belakangmu. Kami tidak tahu apakah kamu benar-benar bisa menghadapi tantangan yang datang di perusahaan ini. Angga merasakan ketegangan di udara. Tapi saya hanya ingin melakukan pekerjaan saya dengan baik. Saya ingin membuktikan bahwa saya bisa memberi nilai lebih di sini. Jawab Angga, suaranya mulai sedikit terdengar lebih tegas. Dimas mengangguk pelan, kemudian melanjutkan, kamu perlu tahu, Angga, bahwa dunia ini penuh dengan permainan politik. Di sini, bukan hanya tentang kemampuan atau kerja keras. Ada banyak yang harus kamu pelajari tentang hubungan antar manusia, bagaimana kamu bisa memenangkan hati orang-orang yang memegang kendali, dan bagaimana caramu menavigasi kesulitan yang datang. Angga mulai merasa cemas. Apa yang sebenarnya ingin kamu katakan, Dimas? Dimas meletakkan kanker kepenya dan menatap Angga lebih dalam. Saya ingin kamu tahu bahwa, meskipun kami punya sedikit keraguan tentangmu, saya pribadi melihat potensi dalam dirimu. Tapi kamu harus siap menghadapi tantangan yang lebih besar di perusahaan ini. Fiona mungkin melihat sesuatu yang kita tidak lihat. Tapi yang penting, kamu harus belajar bagaimana menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kamu. Jangan hanya terfokus pada pekerjaan. Kepercayaan itu dibandingkan luat hubungan. Angga merasa sedikit lega mendengar kata-kata Dimas yang lebih mendukung, meskipun dia masih merasa ragu tentang situasi yang sedang dihadapinya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Angga merasa dirinya semakin berkembang dalam pekerjaannya. Meskipun tantangan yang dihadapinya tidak mudah, ia mulai memahami bahwa dirinya harus lebih bijaksana dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Ia tidak hanya berusaha untuk menunjukkan kemampuannya dalam pekerjaan, tetapi juga berusaha untuk lebih peka terhadap hubungan interpersonal yang ada. Fiona, yang selalu memberi dukungan moral, mulai semakin mempercayai Angga untuk memimpin proyek-proyek besar. Namun, Angga menyadari bahwa tidak semua keputusan yang diambil di perusahaan ini selalu dapat dipahami oleh semua orang. Dia harus lebih bijak dalam menavigasi lingkungan kerja yang penuh dengan politik dan intrik. Pada suatu hari, Angga diundang ke ruang rapat besar di kantor. Fiona,
bersama dengan beberapa pimpinan senior lainnya, sedang menunggu di sana. Angga merasa ada sesuatu yang penting sedang menanti. Setelah duduk, Fiona langsung membuka rapat. Kita semua tahu bahwa perusahaan ini sedang menghadapi tantangan besar dalam pasar global. Kita perlu sebuah tim yang tidak hanya mampu beradaptasi dengan perubahan, tetapi juga mampu mengubah paradigma yang ada. Angga, saya ingin kamu memimpin tim pemasaran kita untuk proyek besar ini. Ini adalah kesempatan besar untuk membuktikan bahwa kita bisa bersaing lebih baik lagi, kata Fiona dengan penuh keyakinan. Angga terkejut. Ini adalah tanggung jawab yang sangat besar, dan meskipun ia merasa gugup, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk benar-benar membuktikan kemampuannya. Namun, di sisi lain, ia juga sadar bahwa akan ada tantangan besar yang harus ia hadapi. Pada malam sebelum proyek dimulai, Angga duduk di mejanya, merenung tentang perjalanan yang telah dia tempuh. Dari seorang pemuda, biasa yang merasa cemas dan tidak siap, hingga kini, ia dihadapkan pada tugas yang akan menentukan karirnya. Dia tahu bahwa apa pun yang terjadi, dia harus memberikan yang terbaik. Ini adalah saat yang tepat untuk membuktikan bahwa aku bisa. Pikir Angga, bertekad. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melakukannya sendirian. Dalam pertemuannya dengan Dimas beberapa waktu lalu, Angga menyadari bahwa membangun hubungan yang baik dengan rekan-rekannya sangat penting. Ini bukan hanya tentang kompetensi, tetapi tentang bagaimana ia bisa bekerja sama dengan tim, menjaga kepercayaan, dan mengatasi tantangan bersama. Dengan tekad yang bulat, Angga mempersiapkan diri untuk hari pertama proyek besar ini. Pekerjaan yang penuh tekanan dan tantangan besar menunggu, tapi ia merasa siap untuk menghadapinya. Ia tidak hanya berjuang untuk karirnya, tetapi juga untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi bagian penting dari perubahan yang sedang dibangun di perusahaan itu. Hari pertama proyek besar itu dimulai. Angga berdiri di depan tim yang akan dipimpinnya, merasa cemas namun penuh semangat. Ia tahu ini adalah ujian besar baginya, bukan hanya untuk karirnya, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa keputusan Fiona untuk memilihnya bukanlah sebuah kesalahan. Ia harus membuktikan bahwa kepercayaan yang diberikan padanya adalah sesuatu yang layak diperjuangkan. Angga memulai rapat dengan percaya diri. Tim, kita akan membuat perbedaan besar dalam proyek ini. Saya percaya kita bisa melakukannya. Kita akan menghadapi banyak tantangan, tetapi kita harus selalu ingat bahwa kita tidak hanya bekerja untuk perusahaan ini, tetapi untuk sesuatu yang lebih besar, untuk nilai-nilai yang kita bawa. Jadi, mari kita bekerja bersama, saling mendukung, dan menunjukkan apa yang kita bisa capai. Rapat dimulai dengan penuh semangat, dan Angga tahu bahwa langkah besar yang ia ambil hari ini adalah awal dari perjalanan panjang yang akan membentuk masa depannya. Proyek besar yang dipimpin Angga berjalan penuh tantangan. Di tengah tekanan yang terus meningkat, Angga tetap tegar dan berusaha memberikan yang terbaik untuk tim dan perusahaan. Banyak rintangan yang harus dihadapi, mulai dari persaingan yang ketat dengan perusahaan lain hingga masalah internal yang mempengaruhi kerja tim. Namun, Angga tidak menyerah. Ia belajar dari setiap kegagalan dan setiap keberhasilan kecil, terus berusaha menjadi pemimpin yang baik. Salah satu tantangan terbesar datang ketika tim menghadapi perubahan mendadak dalam strategi pemasaran. Semua rencana yang telah disusun dengan matang harus dibongkar dan diganti dengan pendekatan yang lebih inovatif dan berisiko tinggi. Angga merasakan betapa besar tekanan ini, namun ia tahu bahwa inilah ujian sejati bagi dirinya dan timnya. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Kita harus berani mengambil risiko untuk mendapatkan hasil yang besar, kata Angga dalam rapat tim, matanya menatap penuh keyakinan ke setiap anggota tim yang duduk di depannya. Selama minggu-minggu berikutnya, tim bekerja tanpa henti. Angga memimpin dengan penuh dedikasi, mendorong tim untuk bekerja lebih keras dan lebih cerdas. Terkadang, malam-malam panjang tanpa tidur menjadi kenyataan,
Naman semangat untuk mengkapai tujuan yang lebih besar tidak pernah padam. Setiap kali mereka mengalami kegagalan kecil, enggak selalu menjengkelkan tim bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk bangkit. Akhirnya, setelah berbulan-bulan bekerja keras, proyek besar itu mencapai puncaknya. Company pemasaran yang mereka rencanakan berhasil mencetak hasil luar biasa. Penjualan meningkat tajam, dan perusahaan mendapatkan perhatian yang lebih besar dari media dan pasar. Semua kerja keras, keteguhan hati, dan semangat untuk berjuang akhirnya membuahkan hasil. Pada malam penutupan proyek, Fiona memanggil Angga ke ruang kantornya. Angga, kata Fiona dengan senyum penuh kebanggaan, kamu tidak hanya berhasil menyelesaikan proyek ini dengan sukses, tapi kamu juga menunjukkan kualitas kepemimpinan yang luar biasa. Ini adalah awal dari perjalanan panjang yang luar biasa untukmu. Angga merasa seakan dunia berhenti sejenak. Semua tantangan yang ia hadapi, rasa cemas, ketidakpastian, semuanya terasa begitu berarti sekarang. Ia telah membuktikan bahwa keputusan Fiona untuk memilihnya bukanlah kesalahan. Ia telah membuktikan bahwa setiap keputusan besar dalam hidup bisa menghasilkan hal yang luar biasa jika diambil dengan hati yang besar dan niat yang baik. Underscore 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 Sering berjalannya waktu, Angga semakin dihormati di perusahaan. Tidak hanya karena kemampuannya, tetapi juga karena nilai-nilai yang ia bawa dalam setiap lingkungannya. Ia tidak lagi merasa terasing di antara rekan-rekannya, bahkan beberapa dari mereka mulai mengakui bahwa Angga adalah pemimpin yang mampu memberikan dampak positif, baik di pekerjaan maupun dalam hubungan antar sesama. Hari-hari Angga di perusahaan itu tidak lagi dipenuhi dengan rasa cemas dan ragu. Ia kini merasa bahwa ia berada di tempat yang tepat. Tidak hanya karena pekerjaan yang ia lakukan, tetapi karena ia telah menemukan makna sejati dari keberhasilan. Tidak hanya soal mengcapai tujuan, tetapi juga bagaimana perjalanan menuju tujuan itu dijalani dengan integritas, rasa empati, dan kasih sayang terhadap orang lain. Pada suatu sore yang cerah, saat Angga duduk di taman perusahaan, memandang langit yang biru, ia tersenyum. Ia tahu, hidupnya telah berubah. Dari seorang pemuda yang penuh keraguan dan cemas, kini ia menjadi seseorang yang yakin akan jalannya. Keputusan untuk mengutamakan keluarga dan menunjukkan nilai-nilai kebaikan telah membawanya pada kehidupan yang jauh lebih berarti dari sekedar karir dan pekerjaan. Underscore 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 Hidup memang penuh dengan keputusan yang harus diambil dengan hati. Terkadang kita dihadapkan pada pilihan yang sulit antara mengejar impian atau membantu orang yang kita cintai. Namun, cerita ini mengajarkan kita bahwa kadang-kadang pilihan yang kita anggap sebagai pengorbanan bisa menjadi jalan menuju keberhasilan yang lebih besar. Keberhasilan tidak hanya diukur dari seberapa cepat kita sampai di tujuan, tetapi juga dari seberapa banyak kita membantu dan memberi nilai kepada orang lain di sepanjang jalan. Keberanian untuk membuat keputusan yang benar, meskipun sulit, akan membuka jalan yang lebih baik. Dalam setiap keputusan, tidak hanya kemampuan yang diperlukan, tetapi juga keberanian untuk tetap berpegang pada nilai-nilai kita. Itulah yang menjadikan kita lebih dari sekedar pekerja biasa. Kita menjadi pemimpin dalam hidup kita sendiri dan bagi orang-orang di sekitar kita.
underscore 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 Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Jika kamu merasa terinspirasi atau mendapatkan pelajaran berharga dari cerita ini, jangan lupa untuk memberi komentar, like, dan subscribe. Saya sangat menghargai dukungan kalian. Semoga cerita ini memberi kalian semangat untuk terus berjuang, tetap baik hati, dan berani mengambil keputusan besar dalam hidup kalian.